It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Donald Trump ndiye rais mpya wa Marekani baada ya kumshinda Bi Hillary Clinton kwa wingi wa kura. Watu watatu wauawa huko Busia na kusababisha maandamano hadi katika kituo cha polisi. Na wanajeshi waliokuwa katika kikosi cha Umoja wa Mataifa warejea nyumbani kwa amri ya Rais Uhuru Kenyatta. Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kabla ya kuingia kwenye sehemu yetu ya mahojiano, mvutano ulishuhudiwa katika kampuni moja mjini Nakuru kufuatia kifo cha mmoja wa wafanyikazi aliyefahamika kama Nelson Watakwa kilichotukia siku 2 zilizopita. Kulingana na wafanyikazi wenzake, mwili wa Nelson ulipatikana katika mojawapo ya mabwawa ya kampuni hiyo. Aidha, wanadai kuwa kampuni hiyo imekuwa ikiwadhulumu wafanyikazi. Wafanyikazi hao wanataka matakwa yao na mazingira ya kazi kuboreshwa. Hapa hii sehemu huwa wanatengeneza ngozi. So alikuwa hapa night shift na kwa bahati mbaya alipatikana kwa boiler asubuhi akiwa ameaga. This is not the first incident. Imekuwa imehappen. Hata wafanyikazi ukiwachunguza wa kufanyia hivi vidole, kuna wenye hawana vidole hivi, kuna wenye hawana 2, 3, kuna side as we are talking. Kuna mwenye ameumia hapa mgongo, alikuwa hapo chana, sijui kama ako around saizi. Isitoshe, kuna ingine hapo hivyo wanachapwa na mkubwa. Unyanyasaji yenye kwa hapa. Mtu mkubwa anachapwa. Alichapwa mpaka akalaswa medi. Katika taarifa ya spoti, wa Kenya Ismail Mzai Changawa, Shel Kotecha na Shufaa Changawa wamebanduliwa nje ya mashindano ya tenisi ya bara Afrika yanayoendelea jijini Nairobi. Ismail Changawa aliduazwa na Amine Ahuda wa Morocco katika seti 2 za 6-2, 6-0, naye Shel Kotecha akalazwa na Moez Echargui kutoka Tunisia kwenye seti 2 za 7-6 na 6-1. Hata hivyo, katika mchezo wa wachezaji wawili, Ismail aliungana na Ibrahim Yego kuwabwaga Fabrice Tuishime na Abdul Shakur na kufuzu kwa nusu finali. I hope a little bit can keep the Changawas up a little bit, and I know I'm disappointed that I lost, but you know, it's really hard, you know, when you lose in your home ground, you know. Je, Kenya inaweza kumchagua rais ambaye hana tajriba ya siasa? Ndilo swali la Kurunzi ya leo. Kwenye sehemu ya kauli yako tulikuwa tumekuuliza swali hilo. Wengi wanasema hakuna kitu kama hiyo. Samuel Mailu haswa anasema hakuna kitu kama hiyo Kenya, sababu Kenya imejaa ubinafsi mwingi wa kabila. Ndilo swala tunalolijadili hii leo tukiwa naye Kelvin Agengo wa Third Way Alliance. Asante sana kwa kufika katika studio zetu. Pia tuko naye Ndindi Nyoro ambaye ni mwanauchumi na shabiki mkubwa wa rais mteule Donald Trump. Nikianza na wewe Kelvin, je, huu ushindi wa Trump ambao haukutarajiwa umewapa matumaini yote kama wana Third Way Alliance kuwa huenda mwaka ujao mnaweza kutushangaza kama vile Donald ametushangaza? Ushindi wa Trump imekuwa ni kama statement kwa dunia nzima kwamba ikiwa watu wanaweza kuja pamoja na waongee na sauti moja, sauti yao inaweza kusikika. Donald Trump si kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa na character mzuri sana ama sifa nzuri sana kule Marekani. Ni vile tu ile ujumbe alikuwa anajaribu kuutoa, na vile alipata kuconnect na wale watu wa Marekani. Na message yake ilikuwa very simple, kwamba tuko na watu wengi. Kuna watu black wamekuja hapa, watu weusi kina Obama, kuna wa Latino wamekuja hapa. They're taking over our country. We've had 8 years Obama amekuwa president. He's going to give us another 8 years of possibly Clinton
Akasema hapana, this country is ours. Na akarudisha wa America up to the 1960s when America was still America, when it was great again. If you know the history of America, that time America was purely white dominated. Our blacks hawakuwa na sauti, wanawake hawakuwa na sauti sana. So it's taken the Americans back to that era. So that message will resonate now. Kwa nini? Because wanaona kama ni kama we are taking back our country. Ni kama kulikuwa na uhuru mwingi sana. Kulikuwa na uhuru mwingi sana. Ni kama Obama alikuja kuwa president wa ulimwengu, badala akasahau kwamba yeye anafaa kuwa president wa Marekani kwanza. Naam, Bwana Nyoro, kuna jinsi ambavyo kulikuwa na makali na vijembe katika hotuba alizotoa Donald Trump wakati wa kampeni. Lakini hii leo baada ya kutangazwa kuwa rais mteule, ni kama alififia kidogo. Unadhani ni kwa nini alifanya hivyo kama shabiki wake mkubwa? Ni kwa sababu kuna difference ya mtu akitafuta kura na sasa akikuwa kiongozi. Kwa sababu vino ya kutafuta kura ama campaigns ni different sana, ama iko tofauti sana na vile mtu ataongoza ama vile ataweka governance yake. Kwa hivyo hiyo ni strategy mzuri, kwa sababu kitu moja watu wanasema ni ati Trump alikuwa anaongea vibaya. Lakini hakuna kuongea vibaya, ni kuongea vile maneno iko. Na nakwambia hivi Mashirima, ya kwamba sana sana sisi binadamu tuna live in lies, uongo mtupu. Kama sasa ukiona hii ni red, unataka kuenda round ukisema pengine hii rangi ukichanganya na hii na kupea hii, enda tu pale useme hii ni red, hii ni rangi inakaa hivi, ni nyekundu. Instead ya kwenda tu round. Kitu moja ilikuwa na Trump ni ya kwamba alikuwa anaita kitu kwa jina lake, lakini si kuongea vibaya. Akisema maneno iko hivi, iko hivyo. Hakuna haja ya kushuga coat. Kevin, umesema kuwa Trump alikuwa anazungumza yale ambayo alikuwa moyoni mwa Waamerika wengi. Je, ni nini hiki ambacho kiko moyoni mwa Wakenya ambacho viongozi wa sasa wa siasa hawataki kusema? Wakenya wamechoka. Simple. Wakenya wamechoka na uongo. Wakenya wamechoka na hii tunaita ufisadi, ambayo hata si ufisadi. Hii ni wizi. Kwanza ni robbery. Ufisadi ni kama ambaye, kama pale at your gate. Jaribu kuingia upate una, gate pass and then you pay someone something small uingie ndani. Hiyo ni ufisadi. Lakini where we collect taxes, put them in one basket. Alafu mtu anakuja hapo na gunia, anaitwa Kafura, anasema tulikuwa tunachukua ile gunia size ya pesa. Hiyo si ufisadi. Hii ni wizi. Wakenya tumechoka na hiyo. Kenyans wamekuwa desperate. Nitakuja kwako utuambie haswa lile jambo ambalo unadhani hawasemi. Lakini kwa sasa nakupeleka moja kwa moja hadi katika makao makuu ya chama cha Republican huko Marekani, ambapo mgombea wa urais Hillary Clinton ambaye ameweza kushindwa na Donald Trump amefika ili aweze kutoa hotuba yake. Thank you. Thank you all very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. A very rowdy group. Thank you, my friends. Thank you. Thank you. Thank you so very much for being here. And I love you all, too. Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. But I feel pride and gratitude for this wonderful campaign that we built together. This vast, diverse, creative, unruly, energized campaign. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life. I know how disappointed you feel, because I feel it too.
And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful, and it will be for a long time. But I want you to remember this. Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that's hopeful, inclusive, and big-hearted. We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power. And we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things: the rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression. We respect and cherish these values too, and we must defend them. Now, and let me add, our constitutional democracy demands our participation, not just every 4 years, but all the time. So let's do all we can to keep advancing the causes and values we all hold dear, making our economy work for everyone, not just those at the top, protecting our country and protecting our planet, and breaking down all the barriers that hold any American back from achieving their dreams. We've spent a year and a half bringing together millions of people from every corner of our country to say with one voice that we believe that the American dream is big enough for everyone, for people of all races and religions, for men and women, for immigrants, for LGBT people, and people with disabilities, for everyone. So now, our responsibility as citizens is to keep doing our part to build that better, stronger, fairer America we seek. And I know you will. I am so grateful to stand with all of you. I want to thank Tim Kaine and Ann Holton for being our partners on this journey. It has been a joy getting to know them better, and it gives me great hope and comfort to know that Tim will remain on the front lines of our democracy, representing Virginia in the Senate. To Barack and Michelle Obama, our country owes you an enormous debt of gratitude. We thank you for your graceful, determined leadership that has meant so much to so many Americans and people across the world. And to Bill and Chelsea, Mark, Charlotte, Aiden, our brothers and our entire family, my love for you means more than I can ever express. You crisscrossed this country on our behalf and lifted me up when I needed it most, even 4-month-old Aiden, who traveled with his mom. I will always be grateful to the creative, talented, dedicated men and women at our headquarters in Brooklyn and across our country.
poured your hearts into this campaign. For some of you who are veterans, it was a campaign after you had done other campaigns. Some of you, it was your first campaign. I want each of you to know that you were the best campaign anybody could have ever expected or wanted. And to the millions of volunteers, community leaders, activists, and union organizers who knocked on doors, talked to neighbors, posted on Facebook, even in secret, private Facebook sites. I want everybody coming out from behind that and make sure your voices are heard going forward. To everyone who sent in contributions as small as $5 and kept us going, thank you. Thank you from all of us. And to the young people in particular, I hope you will hear this. I have, as Tim said, spent my entire adult life fighting for what I believe in. I've had successes and I've had setbacks, sometimes really painful ones. Many of you are at the beginning of your professional, public, and political careers. You will have successes and setbacks too. This loss hurts, but please never stop believing that fighting for what's right is worth it. It is. It is worth it. And so, we need you to keep up these fights now and for the rest of your lives. And to all the women, and especially the young women, who put their faith in this campaign and in me, I want you to know that nothing has made me prouder than to be your champion. Now, I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. And to all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. Finally, I am so grateful for our country and for all it has given to me. I count my blessings every single day that I am an American. And I still believe, as deeply as I ever have, that if we stand together and work together with respect for our differences, strength in our convictions, and love for this nation, our best days are still ahead of us. Because you know, I believe we are stronger together and we will go forward together. And you should never, ever regret fighting for that. Scripture tells us, let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
So my friends, let us have faith in each other. Let us not grow weary. Let us not lose heart. For there are more seasons to come, and there is more work to do. I am incredibly honored and grateful to have had this chance to represent all of you in this consequential election. May God bless you, and may God bless the United States of America. Ni mgombezi wa urais Hillary Clinton ambaye aliweza kushindwa na Donald Trump katika uchaguzi ambao umekamilika taifa hilo. Naomba tu Joan, kwa sekunde 30 labda Kelvin unaweza kuniarifu tu kidogo kuhusiana na nini ambacho Wakenya wanaogopa kusema kama vile Donald Trump alivyojitokeza. Kitu kimoja tu. 1963. Harakisha, manake nakupata sekunde 30. 1963, Odinga Kenyatta power. 1966, Odinga Kenyatta tofauti. 1992, Odinga Moi na Kenyatta mdogo sasa, multi-party. 2002, Odinga Kibaki Kenyatta mdogo. 2007, Odinga Kenyatta Kibaki. 2013, Odinga Kenyatta Kibaki vita. That's the problem. Hiyo ndio shida ya Kenya. Naam, asante sana. Asante sana Kelvin Agengo ambaye ni msimamizi wa mkakati ya siasa Third Way Alliance, pamoja na Ndindi Nyoro ambaye ni mwanauchumi na shabiki mkubwa wa rais mteule wa Marekani Donald Trump, wakiwa natueleza kuhusiana na kama ushindi wa Trump umeipa Kenya matumaini ya kujaribu kutushtua mwaka ujao iwapo tutaweza kuchagua rais ambaye hana tajriba ya siasa. Naitwa Mashirima Makapombe, asante sana kwa kutazama. Tukutane kesho panapo majaliwa. Usiku mwema.